রহমান রহিম। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোড নাম্বার 104 সাবজেক্টের দ্বিতীয় ক্লাসে তোমাদের সুস্বাগত। আজকের কোশ্চেন হচ্ছে 4 এবং 4-এর এ বি আমরা আলাপ করেছি। আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 5 থেকে বাকি অংশ। Question number 5, development and financial sector in Bangladesh. Bangladesh's financial and development sectors are navigating critical reforms to restore macroeconomic stability and sustain long-term growth. While the country remains a global leader in microfinance and digital financial inclusion, the formal banking industry is contending with heightened vulnerabilities, including evaluated non-performing loans, NPLs, and tightening liquidity. Key pillars of financial factors of Bangladesh financial architectures is categorized into formal, semi-formal, and informal sectors supervised by distinct regulatory bodies. Banking industry. Banking industry is regulated by Bangladesh Bank. The central bank guides operation across the state-owned and private banks, commercial banks, foreign banks, and also NBFIs. With NPL ratios hovering around 30.6% and aggregate capital adequacy falling below regulatory minimums, creating an urgent and need for restructuring and market discipline. Capital market regulated by the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC), the equity market is nascent compared to the banking sector and serves as a vital frontier for mobilizing long-term investment for the country's development. Microfinance and non-bank financial statements (NBFIs). Microcredit is managed by the Microcredit Regulatory Authority (MRA), while Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) oversees insurance industry. Bangladesh's microfinance institution MFIs are widely recognized for pioneering poverty alleviation programs and community level financial inclusion. Digital transformation. To deepen financial inclusion, Bangladesh is undergoing major digital evolution. Alternative banking channels such as mobile financial services MFS and agent banking have dramatically expanded across access to financial services for remote rural consumers, streamlining transaction delivery and bridging gaps in the formal bank network. Current economic and development context. Growth has stabilized due to the adoption of more flexible exchange rate regimes. However, lingering challenges including inflation, damping consumer purchasing power, and low tax to GDP ratio, which limits the government's fiscal space for infrastructure investment, have constrained border development efforts. Addressing these vulnerabilities through a structure reforms is pivotal to sustaining job creation and reducing poverty. Question number 6, Development and Human Rights. A comprehensive study or critical analysis of the implementation of human rights and development. Development and human rights are deeply interviewed but frequently clash in practice. While human rights focus on the intrinsic dignity and freedom of the individual, traditional development and often prioritizes aggregate economic growth. A critical analysis reveals that the implementation of the both concepts often struggles to balance universal protections with localized economic goals. Conceptual framework. Human rights based approach or HRBA
integrates universal human rights standards, equality, accountability, and participation into the design and evaluation of the development policies. It shifts the focus from treating people as passive beneficiaries of aid to active claim holders. The capability approach, championed by Amartya Sen, this framework argues that development should expand the fundamental freedoms and capabilities people value rather than just increasing their income. Right to development or RTD, a recognized inalienable human right that entitle all individuals and peoples to participate in, contribute to, and enjoy continuous economic, social, cultural, and political development. Critical analysis of implementation challenges. Economic growth versus right deprivation. Micro level development projects, that is, dams, industrial zones, or urban renewal, frequently resulting in forced victims, environmental degradation, and the marginalization of indigenous population. The pursuit of aggregate gross domestic product (GDP) often directly violates the socio-economic rights of vulnerable communities. Sovereignty and political will. Many developing nations face the challenges of reconciling universal international human rights norms with deeply rooted socio-economic constraints and cultural practices. Ratifying international treaties often remains symbolically significant without translating into substantive domestic legal enforcement or institutional change. Accountability deficits. In many regions, rapid infrastructure and corporate development is categorized by a lack of transparency and corporate accountability, creating pathways for human rights abuses with limited legal recourse for victims. Top down mechanism. Traditional development models are frequently donor driven and force fitted, resulting in intervention that provides no real life changes for the poorest demographic, undermining and participatory principles of human rights. Let's see the question again. 6 number, development and human rights. A comparative study or critical analysis of the implementation of human rights and development. আচ্ছা, ডেভেলপমেন্ট এবং হিউম্যান রাইটসের মধ্যে তুলনা করতে বলা হয়েছে কীভাবে কাজ করে। হিউম্যান কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে হিউম্যান রাইটস বেজ অ্যাপ্রোচ, ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ, রাইট টু ডেভেলপমেন্ট, ইকোনমিক গ্রোথ ভার্সেস রাইটস ডিপ্রাইভেশন, সোভারেন্টি অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইল, অ্যাকাউন্টেবিলিটি ডিফিসিটস, টপ ডাউন মেকানিজম। আচ্ছা, কম্পারেটিভ স্টাডি হচ্ছে ট্রেডিশনাল ডেভেলপমেন্ট হিউম্যান রাইটস বেসড অ্যাপ্রোচের মধ্যে পার্থক্য। প্রাইমারি গোল হচ্ছে ইকোনমিক গ্রোথ, প্রপার্টি, এডুকেশন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এক্সপানশন। হিউম্যান রাইট বেসড এম্পাওয়ারমেন্ট, ফুলফিলমেন্ট অফ লিগ্যাল এন্টাইটেলমেন্টস, হিউম্যান ডিগনিটি। কোর প্রসেসে ট্রেডিশনাল হচ্ছে টপ ডাউন প্ল্যানিং, কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস, ইফিসিয়েন্সি মেথড। হিউম্যান রাইট বেসড অ্যাপ্রোচ হচ্ছে পার্টিসিপেটরি ডিসিশন মেকিং, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, নন ডিসক্রিমিনেশন। ডিটিবিআর হচ্ছে ট্রেডিশনাল হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট এনজিওস। হিউম্যান রাইটস বেস হচ্ছে স্টেট, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন, প্রাইভেট কর্পোরেশন। ভালনারেবল গ্রুপ হচ্ছে ট্রেডিশনালের ক্ষেত্রে হচ্ছে টার্গেটেড অ্যাজ বেনিফিশিয়ারিজ অর রেসিপিয়েন্ট অফ চ্যারিটি, আর হিউম্যান রাইট হচ্ছে রিকগনাইজড অ্যাজ রাইট হোল্ডার্স উইথ এনফোর্সেবল ক্লেমস। Understanding the intersection of these two concepts is essential for evaluating modern socio-economic policies. Organizations like the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Office of High Commissioner of Human Rights, and United Nations Development Programme (UNDP) continuously work to bridge this gap through integration of human rights based approach into the sustainable development goal SDGs. তার আমরা কী পেলাম এখানে হচ্ছে দু ধরনের অ্যাপ্রোচ, ট্রেডিশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইট বেজ অ্যাপ্রোচ।
Question number 7, violation of human rights, national and international perspectives, অর্থাৎ মানবাধিকারের লঙ্ঘন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টি থেকে। হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন অকার হয় ফান্ডামেন্টাল এন্টাইটেলমেন্ট আর ব্রিস্ট, বলছে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় যখন ফান্ডামেন্টাল মৌলিক অধিকারটাকে ভঙ্গ করা হয়। ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ প্রায়োরিটাইজ লোকাল এনফোর্সমেন্ট কনস্টিটিউশনাল প্রোটেকশন, বলছে ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ হচ্ছে কোনো স্থানীয় এনফোর্সমেন্ট প্রয়োগ, কনস্টিটিউশনাল প্রোটেকশন অথবা সাংবিধানিক রক্ষা, দ্য ডোমেস্টিক রুল অফ ল অথবা দেশীয় আইন দ্বারা। হোয়াট ইজ ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ রিলে অন গ্লোবাল ট্রিটিস, আর বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক ট্রিটি হতে, ট্রাইব্যুনাল হতে, অ্যান্ড দ্য ইউএন টু হোল্ড স্টেট অ্যাকাউন্টেবল হয় ডোমেস্টিক সিস্টেম ফেল, এবং ইউএন কী করে স্টেটগুলোকে অ্যাকাউন্টেবল বা জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসে যখন কোনো দেশের নিজস্ব সিস্টেম ফেল করে। ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভস, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি। অ্যাট দ্য ন্যাশনাল লেভেল দ্য হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন involve breaches of a country's domestic law and constitutional guarantees. যদি কোনো দেশ তার নিজস্ব আইন এবং গ্যারান্টি ভঙ্গ করে সেটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন। গভর্নমেন্টস আর প্রাইমারিলি duty bearers responsible for protecting and fulfilling these rights for their citizens, এবং সাধারণত গভর্নমেন্টগুলো এটার জন্য দায়ী। কনস্টিটিউশনাল সুপ্রিমেসি, এটা দেশের সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব বা সংবিধানের সুপ্রিমেসি, প্যারামাউন্টশিপ। ভায়োলেশন অফটেন স্টেম ফ্রম a state's failure to uphold its own constitution leading to illegal detention, বলছে কোনোটা রাষ্ট্র যখন তার সংবিধানের আইন ভঙ্গ করে কোনো লোককে ধরে রাখে জোর করে, আনফেয়ার ট্রায়াল অথবা ভুল বিচার করায়, অথবা সাপ্রেশন অফ ফ্রি স্পিচ অথবা কথা বলতে না দেয়। ডোমেস্টিক মেকানিজম হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইজ পারসিউড থ্রু লোকাল কোর্টস, ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনস and public interest litigation. Domestic mechanism হচ্ছে accountability is pursued through local courts, National Human Rights Commission and public interest litigation. Local challenges, when institutions became corrupt or militarized, national system frequently failed to punish abuses, making local legal remedies inadequate. ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ ফ্রেম হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন as breaches of universal recognition norm, customary international law and ratified treaties, universal treaties and standards. Instruments like the International Bill of Human Rights set baseline legal obligations for all states. Global accountability, when domestic government fail to commit abuses themselves, international bodies intervene. Organizations and tribunals such as the International Criminal Court and the UN Human Rights Commission investigate, monitor, prosecute crimes against humanity. International humanitarian law, in conflict zone human rights violations often cross into war crimes which are strictly governed by the Geneva Conventions. Elaborate the UN Declaration on the Right to Development 1986. The UN Declaration on Right to Development, adopted on December 4, 1986, Resolution 41 by 129. Elaborate the UN Declaration on the Right to Development 1986. জাতিসংঘের উন্নয়নের অধিকার সংক্রান্ত যে ডিক্লারেশন 1986 সালে তা বর্ণনা করো। The UN Declaration on the Right to Development, adopted on December 4, 1986, Resolution 41-128, establishes development as an inalienable human right. বলছে রেজলিউশন 41-128 বলছে এটা হচ্ছে একটা জন্মগত অধিকার, হিউম্যান রাইটস। It indicates that every individual is entitled to participate in and benefit from economic, social, cultural, political development, and placing human beings as the
central subject of the development process. Key pillars of the 1986 declaration. 1986 সালের ডিক্লারেশনের কি পিলার দ্য ডিক্লারেশন revolutionized global human rights by shifting the understanding of development from a purely economic metric to a holistic human right framework. The human subject. The human person is recognized as the central subject, active participant, and primary beneficiary of development. State obligation. National states are primarily responsible for creating favorable national conditions. This requires ensuring equal access to basic resources, education, health and services, food, housing, and empowerment. International cooperation. States have a collective duty to formulate international development policies, eliminate obstacles to development, and ensure a fair distribution of benefits globally. Indivisibility of right. Development is comprehensive and invisible. The realization of economic, social, cultural, and political rights is deemed interdependent. Development and financial sector, banking industry, capital market, microfinance, non-banking financial institutes, and IDRA, digital transformation, current economic and development context, development and human rights, conceptual framework, human rights-based approach, the capability approach, right to development, RTD, economic growth versus right deprivation, sovereignty and political will, accountability benefits, top-down mechanism, comparative overview, traditional development, human rights-based approach. Understanding the intersections of these two concepts is essential for evaluating modern socio-economic policies. Organizations like Office of High Commissioner for Human Rights (OHCR) and United Nations Development Programme (UNDP) continuously work to bridge this gap through the integration of human rights based approach into the sustainable development goal. Violation of human rights, national and international perspectives. National perspectives, constitutional supremacy, domestic mechanism, local challenges. International perspective, universal treaties and standards, global accountability, international humanitarian law. Elaborates the UN Declaration on the Right to Development 1986. বলছে জাতিসংঘ 1986 সালের 4 ডিসেম্বর রেজলিউশন 41/128 গৃহীত হয়েছে। কি পিলার অফ দ্য 1986 ডিক্লারেশন, দ্য হিউম্যান সাবজেক্ট, স্টেট অব্লিগেশন, ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।